আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা রিপিট আবার প্রোগ্রামটি রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ আজকের এই রেকর্ডেড প্রোগ্রামটা আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে ঠিক একই সময় 12:30 থেকে 2টা। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি, তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, যেটা অনেক বেশি হচ্ছে আপনার এই লকডাউনের সময়ে। অনেকগুলো আপনার ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের রিপোর্ট পুলিশের কাছে গেছে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are concerned about something that involves the police, or if you are facing a criminal investigation, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। আজ আমার সাথে যিনি আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড আপনার ব্যারিস্টার ক্রিমিনাল লয়ের। উনি আগেও আমাদের এই প্রোগ্রামে আসছেন। উনি ইউকে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে ওখানকার টিচার। উনি যারা বিপিটিসি কোর্স বলা হয়, বার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স, যারা ব্যারিস্টারি পড়ে তাদেরকে পড়ান। এবং ওনার আরেকটা পরিচয় হলো উনি বিগত জীবনে পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে ওটার সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন এবং উনি ওই যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন। সে অনেক এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। বিং অ্যারেস্টেড, কেউ যদি অ্যারেস্ট হয়, প্রসিকিউটেড, পুলিশ যদি কারো বিরুদ্ধে কেস শুরু করে, ক্রিমিনাল কেস প্রসিডিংস যদি শুরু হয় ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে অথবা ক্রাউন কোর্টে, or investigated for a criminal offense, অথবা কাউকে যদি পুলিশ ইনভেস্টিগেশন শুরু করে একটা ক্রিমিনাল এলিগেশনের জন্য, যে ইন্টারভিউ করবে, সার্চ করবে অফিসে, ঘরে গিয়ে, can have a huge impact on your personal and professional life. এই সিচুয়েশন যখন কাউকে ফেস করতে হয় তখন এটা তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং প্রফেশনাল জীবনের মধ্যে অনেক আঘাত চলে আসে, কারণ এটা কোয়াইট আপনার স্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য তখন। ইভেন রিলেটিভলি মাইনর এলিগেশনস ক্যান হ্যাভ এনর্মাস অ্যান্ড লং লাস্টিং কনসিকুয়েন্সেস অন ইউর ক্যারিয়ার। ইভেন ছোটোখাটো অপরাধের জন্য যদি আপনার উপরে একটা এলিগেশন আসে এবং যদি প্রসিডিং শুরু হয়, যদি চার্জ করা হয়, যদি ট্রায়ালের মধ্যে কনভিকশন হয়, এটা আপনার লাইফের জন্য এবং ক্যারিয়ারের জন্য অনেক লং লাস্টিং একটা অনেক ধরনের একটা আঘাত আসতে পারে। এটা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য অনেক প্রবলেম হতে পারে। অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউর লিবার্টি, শুধু লং লাস্টিং কনসিকুয়েন্স যে এবং ক্যারিয়ারের উপর যে আঘাত আসবে সেটা না, এবং যদি আপনার কনভিক্টেড হয় তাইলে অনেক সময় প্রিজনে যেতে হয়। সুতরাং খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে। যখনই ইনভেস্টিগেশন হয়, যখনই পুলিশ আপনার ইন্টারভিউ করবে, আপনাকে খুব
প্রম্পট অ্যাকশন নিতে হবে। So it is important to have a specialist criminal defense solicitor on your side. So এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে যখনই আপনাকে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে আপনি সাথে সাথে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর নেবেন, যার কাছ থেকে আপনি অ্যাডভাইস নেবেন এবং যে আপনার কেসের উপর আপনাকে টাইমলি ম্যানারে এবং রাইট অ্যাডভাইসগুলো আপনাকে করবে। As many of our clients enjoy a good reputation, এটা আমার জানা আছে। আমি আজকে দীর্ঘ 25 বছরের মতো আমি ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে আসতেছি। আমি জানি আমাদের ক্লায়েন্টরা অনেকের গুড রেপুটেশন আছে, অনেক ভালো রেপুটেশন আছে, যে তাদের একটা পজিশন আছে কমিউনিটির মধ্যে। যখনই এই ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ক্রিমিনাল এলিগেশনগুলো আসে তখন তারা একটা সিরিয়াস সিচুয়েশনের মধ্যে মেন্টালি একটা বিরাট একটা মানে অশান্তির মধ্যে তখন তারা পড়ে যায়। And have never been involved in the criminal process before, এবং অনেকে দেখা গেছে কি তাদের লাইফের মধ্যে তাদের বয়স হয়ে গেছে এখন 60-র মতো বা 60-র উপরে অথবা 50-র মিড 50, কিন্তু কোনো সময় তাদেরকে পুলিশের ইনভেস্টিগেশন ফেস করতে হয় নাই, কোনো সময় তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট ক্রাউন কোর্টে যেতে হয় নাই, এবং এটা তারা এখন তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায় যখন তারা এগুলো ফেস করতে হয়। We understand the distress that can be feeling, and therefore you need a specialist criminal defense solicitor who will provide the best advice and defense possible. সুতরাং আপনার দরকার হবে শুরু থেকেই একজন স্পেশালিস্ট এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর এনগেজ করা আপনার পক্ষে এবং আপনাকে ডিফেন্ড করার জন্য এবং বেস্ট পসিবল আউটকাম যেটা আনার জন্য যে চেষ্টা করবে সব সময়। আমি একটা টপিকের উপর বলবো, সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার। এটা এখন রিসেন্টলি বেশি দিন হয় নাই আপনার এটা আসছে, এটার উপর বলবো, তারপর আমি আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে যাব। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার, হোয়াই উই ক্যান এক্সপেক্ট মোর অফ দ্যাম, কেন আমরা এগুলো এখন বেশি দেখব, কেন এগুলো হচ্ছে, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারটা কেন এটা শুরু হয়েছে। The National Crime Agency announced in February last year that it had used account freezing orders for the first time to seize more than £400,000 from 3 UK bank accounts. যে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি যেটা আছে ইউকের, তারা লাস্ট ইয়ার ফেব্রুয়ারিতে তারা অ্যানাউন্স করেছে, তারা বলছে কি তারা তিনটার বেশি তিনটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তারা 400,000 পাউন্ড ফ্রিজ করেছে। অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার তারা কোর্ট থেকে বের করেছে এবং অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারটা বের করে তারা তিনটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের থেকে 400,000 পাউন্ড ফ্রিজ করেছে। জাস্ট 3 উইকস লেটার তারা ওইটা ফেব্রুয়ারির লাস্ট ইয়ার 2019-এ এটা অ্যানাউন্স করছে, এবং এক সপ্তাহ পরে the National Economic Crime Center used account freezing orders to apply to freeze 95 student accounts suspected of being used to money laundering. ঠিক এক সপ্তাহ পরে যে ন্যাশনাল ইকোনমিক ক্রাইম সেন্টার, যেটাকে NECC বলা হয়, তারা আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করেছে এবং 95 স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্ট তারা ফ্রিজ করেছে মানে তারা ওখান থেকে পয়সা উঠাতে পারবে না, ওইটা অপারেট করতে পারবে না, ফ্রোজেন করেছে ওই অ্যাকাউন্টগুলো। 95 অ্যাকাউন্টস তারা সাসপেক্ট করেছে ওই অ্যাকাউন্টগুলো ইউজ হচ্ছে মানি লন্ডারিং এর জন্য। 95 জন স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্ট, 95। সো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার ইজ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার, যে আপনি বুঝবেনও না কখন আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করা হয়েছে। The Serious Fraud Office used an account freezing order to secure the forfeiture of more than 1.5 million from the bank account of the individual convicted of fraud. যে আপনার যে সিরিয়াস ফ্রড অফিস যেটা আছে লন্ডনের ইউকের, তারা আপনার
অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার ইউজ করেছে, কোর্ট থেকে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার নিয়েছে 1.5 মিলিয়ন পাউন্ড আপনার ফ্রিজ করার জন্য, যে ফরফিট করার জন্য তারা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার নিয়েছে একজনের বিরুদ্ধে যে ফ্রডের জন্য কনভিক্টেড হয়েছে, যাকে ফ্রডের জন্য কনভিকশন করা হয়েছে, এবং আপনার সিরিয়াস ফ্রড অফিস অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার নিয়েছে 1.5 মিলিয়ন ফরফিট করার জন্য, মানে জব্দ করার জন্য। It would be a surprise if we do not see more use of account freezing orders in very near future. এটা খুব সারপ্রাইজিং হবে আমরা যদি মোর অ্যান্ড মোর এটা না দেখি, কারণ এটা পুলিশ মোর অ্যান্ড মোর মানুষের অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করবে। তাদের উদ্দেশ্য হলো তারা এখানে কোনো ক্রিমিনাল পয়সা যদি সাসপেক্ট করে ওই অ্যাকাউন্টগুলো তারা ফ্রিজ করবে। Their appeal of law enforcement agency is clear, কারণ এইটার গুরুত্বটা যারা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আছে, যেটা পুলিশ বা সিরিয়াস ফ্রড অফিস বলেন, তাদের কাছে এটার গুরুত্বটা খুবই বেশি, এটার ইম্পর্টেন্সটা খুবই বেশি। তার কারণ হচ্ছে দে গিভ দ্য অথরিটিস দ্য চান্স টু টার্গেট ওয়েলথ লিঙ্কড টু সাসপেক্টেড ক্রিমিনালিটি, কারণ এটা তাদেরকে একটা চান্স দিবে, তাদেরকে একটা সুযোগ দিবে যেই পয়সাগুলো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে উপার্জন করা হয়েছে ওগুলোকে ফরফিট করা, জব্দ করা, ওগুলো যেন তারা ইউজ করতে না পারে। তারা যদি মনে করে কি সাসপেক্ট করে কি যে একটা ক্রিমিনাল অ্যাকশন থেকে পয়সাটা আসছে, তখন অ্যাকাউন্টটা তারা ফ্রোজেন করবে এবং ওই অ্যাকাউন্ট থেকে তখন আপনি পয়সা উঠাইতে পারবেন না। দ্যাট ইজ হেল্ড ইন ব্যাংক অ্যান্ড বিল্ডিং সোসাইটি অ্যাকাউন্টস, যে পয়সাগুলো ব্যাংকের অথবা বিল্ডিং সোসাইটির অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে সেগুলো তখন আর উঠানো সম্ভব হবে না যখন এই পুলিশ এই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারটা নিবে। তাহলে এটা শুরু হয়েছে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে, এবং প্রথমে আপনার ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি এটা করেছে, তারপরে এক সপ্তাহ পরে ন্যাশনাল ইকোনমিক ক্রাইম সেন্টার যেটা আছে তারা 95 জনের স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করেছে, তারপরে এরপরে সিরিয়াস ফ্রড অফিস 1.5 মিলিয়ন পাউন্ড ফরফিট করেছে আপনার একজন ইন্ডিভিজুয়ালের, যাকে কনভিকশন করা হয়েছে ফ্রডের জন্য। সুতরাং আমরা এই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারটা মোর অ্যান্ড মোর আমরা দেখব, কারণ তার কারণটা হলো কি এইটার অ্যাপিল পুলিশের কাছে, ফ্রড অফিসের কাছে এবং যারা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আছে তাদের কাছে অনেক বেশি। তারা মনে করে কি ব্যাংক এবং বিল্ডিং সোসাইটির মধ্যে যে পয়সাগুলো রাখা হয়েছে, যেগুলো তারা সাসপেক্ট করে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে, এগুলো যদি ফ্রোজেন করা হয় তখন তারা এই পয়সাগুলো আর ইউজ করতে পারবে না এবং এগুলো ফরফিট করা হবে, জব্দ করা হবে। I will go to my colleague Barrister Lynn Townley. Barrister Lynn Townley will now talk on the domestic abuse. Lynn, is happening a lot. Shafi. Yeah, a significant number has been increased now in the recent months. Yes, that's right. During the lockdown, Yeah. What we know is that a number of the charities that have phone lines for victims to call if they're in distress or need help have had a 300% and 400% increase in the number of calls that they would have received in previous years at the same time. So within the first 3 weeks of lockdown, one of the national charities reported a 300% increase in calls to the hotline, and that was a 300% increase on the same 3 weeks in 2019, so last year. So the work that has been done, research so far that has been done on that, is that clearly it has got to do with the lockdown. So the circumstances that the lockdown created has served to make domestic violence certainly more prevalent. As and how that will actually translate into the number of cases that are charged and going before the courts, we probably won't know for quite some time. But certainly incidents have definitely increased, that much we can say. Whether that increases the workload of the prosecuting authorities in the courts, we'll have to wait and see.
but it's certainly it's a very worrying trend. And as we've said lots of times before on the programme, domestic violence affects all communities. It's not anything particular to the Bengali community or any particular community. What we know from the research is that it cuts across all social sectors, all sort of age groups as well, and certainly all ethnic communities. So it's not something that is more prevalent in one community or another. It's prevalent through all sectors of society, communities, professions, social class. So it is very worrying that there's been this upward trend, which seems to have resulted directly from the lockdown, which again, surmising, because there isn't any research as yet, but it possibly has happened because, well, two things really, two primary things. There's a number of reasons, but two primary ones. Obviously, people are locked down with their families, spending more time at home. And secondly, people, sources of help and support that they would go to have been closed as well. So if people are in an abusive situation at home, they haven't been able to escape that and go out, say, to work, or if they have contact with other state officials, for example, who help them out, that would have all stopped during the lockdown as well. So there was nowhere for people to go for help. So that's why the calls have been coming into the charities, and why the charities have been overburdened, because there was nowhere else for victims to go. So that is what we know at the moment, and that all started to happen. It was really since the middle of March, really since the national lockdown was declared. Whether that will ease off or has eased off over the summer, we don't know yet, but it would be interesting when we can compare the data of the calls from the time of the lockdown to the time of the easing of restrictions. And what we'll be telling is, if we have another lockdown during the winter, which is not beyond the realms of possibility, we're certainly having local lockdowns. If there is an increase in calls again when the whole country is in lockdown again, because what that will mean is then there is clearly a direct link to cutting people off from the rest of society and leaving them within the home environment, and an increase in domestic violence. So during this lockdown lane, I can see two things have increased substantially: the fraud and then domestic abuse, domestic violence. These are the two things significantly increased. Yes, well, again, probably it's not really a surprise, and again, we'll know more whenever we can look at the figures and do some more research. But fraud, of course, because there's been economic upheaval, and also people are away from their usual routines and places of work. And we do know that fraudsters certainly became more active during the lockdown. So in a way, one of the things was playing on the sort of the national panic that was going on anyway. It was an opportunity for fraudsters who were already active to up their game, as it were, and basically prey on people's already sort of panic state. So the number of phishing emails, for example, that happen all the time anyway, but they increased dramatically. So I think what that was fraudsters seizing an opportunity when people were under stress anyway, and also a change in people's circumstances, not going to work and so on. It gave those who send those emails an opportunity when people were away from their normal routines to change their tactics. And for example, there have been phishing emails coming around saying, can you log into this particular account because you're away from the office? So they've used it. It's been an opportunity for fraudsters. And the reason for the increase in domestic violence is it's slightly different, but it is brought about by a change in routine for everyone. And I guess by everyone being stuck at home together, tempers get frayed as well, but also situations that were previously going on have been made much worse, and also people cannot go outside the home to seek support and help. So it all feeds in together to make the situation much worse.
Yeah, but the thing is, police still not delaying the things that much. I think the arrest things are happening quite a lot now, and then they don't stop going anywhere wherever they see the report of domestic abuse or fraud. Police are just taking action very promptly. Well, I mean, you will see that with the work that you deal with in the business. And certainly, I mean, the police didn't go into lockdown. The police are an essential service. The police are key workers, as are other first responders. There's a couple of issues with the domestic violence side of things. People may be calling helplines. That doesn't necessarily mean that they've been calling the police, because as we've discussed this many times on the programme, people who are victims of domestic violence, are reluctant to report anyway, in a way that will bring the situation to light. And that is particularly the case, or at least as much the case in South Asian communities, where people do not want to bring these things out of the family network and into a public arena. So people may not be calling the police. That's the first thing. So it doesn't necessarily mean that just because the calls are increasing to charities, it doesn't necessarily translate into the same number of reports being made to the police. That's the first thing. And secondly, the problem will be the police may well be acting and arresting and charging, but because the courts have been working on a reduced service because they've had social distance, there's going to be there's a massive backlog now being created by pandemic work, so work that has come in during the pandemic, and that's added to an already massive backlog that was existing before the pandemic started. And the court service have tried to take mitigating measures, but the problem is now is that people are waiting 1 to 2 to 3 years, in some cases certainly 2 years, for things to come to trial, by which stage, if it's a domestic violence matter, it probably is something maybe that has been under the bridge, or it's certainly too late to deal with the situation. And also, if people have been able to move on and sort out their issues, it's not really very helpful if things are going okay within the domestic relationship, if then all of a sudden a court case comes up a couple of years down the line. So we have problems. So whilst the police may well be working as normal, the court service isn't. And that's, we've got to look at that in the context of being added to an already massive backlog of cases. And there's a massive backlog going to years hence in the Crown Court, and also a backlog in the Magistrates Court. There are mitigating steps being taken by the courts and tribunal service. They're opening up new courts to deal with the business, but those courts will not get through the backlog. Really, it's impossible. Yeah, I think we have to go for a short break now. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।